Thank you everyone for joining us today. Today we're going to be talking about our youth program. My name is Kasha. I'm the youth team lead at ACCT. And joining me today is Same, who is one of our amazing settlement counselors. So I'll just give a very brief introduction about our youth program. So through our youth program, we help youth develop skills and find a sense of belonging through a community of youth. We pride ourselves in creating programming with youth so that our program reflects what youth want to do, their priorities, and the capabilities they value rather than us deciding what programs we should run. اهلا بكل اصدقائنا مركز الجاليه العربيه. زي ما عودناكم احنا كل يوم اربع بنكون معاكم لايف من الساعه 3 ظهرا بتوقيت تورونتو عشان نقدر نتواصل معاكم ونرد على اسئلتكم واستفساراتكم، ودايما متواصلين معاكم على ارقام التليفونات اللي ظاهره اسفل الشاشه. تقدروا تكلمونا، احنا موجودين على التليفون او على الايميلز. في الفتره الحاليه عشان كوفيد 19 بنشتغل كلنا في خدمتكم. تقدروا تكلمونا على 416-331-7746 من يوم الاثنين ليوم الجمعه من الساعه 9 صباحا للساعه 5 مساء بتوقيت تورونتو الشرقي. زي ما ذكرت كاشا تيم ليد يوز جروب، النهارده هتكون حلقتنا متميزه عشان نقدر نديكم فكره ايه هي البرامج اللي نقدر نساعد بيها الشباب اللي هم احسن حاجه. احنا جينا ليها كندا ومعظم الناس بتهاجر عشان خاطر اولادها. احنا النهارده هنفيدكم ازاي تقدروا من خلال مركز الجاليه العربيه نساعدكم ونديكم فكره عن البرامج المتنوعه، سواء كانت هذه البرامج خاصه بالتعليم او سواء خارج بعض التوطين، او كمان نقدر نساعدهم في موضوع التعليم اللي هنقدر نتكلم عليه من خلال الحلقه لمده ساعه. حطوا اسئلتكم واستفساراتكم على الكومنتس وهنقدر نجاوب عليها، وحتى لو عدت الساعه باذن الله احد مسؤولينا واحد السيتلمنت كونسلرز المسؤولين هيكون على تواصل معاكم على مدار الاسبوع. كاشا، you have the mic. First I will talk about some of our ongoing programming, and I'll talk about how our programming works. So the cornerstone of our program is our youth drop-in, and this is in our Scarborough location. We have two locations, one in Etobicoke and one in Scarborough. And our youth drop-in started over 2 years ago. We had gone to the refugee shelters in North York, and we invited a group of youth from that shelter to our space, and we asked them, like, what would you like to do here? How can we change the space so you want to hang out here? They told us, and we adapted the space. And we, like, from the beginning, it was very collaborative. So we weren't making any decisions on our own. Everything came from the youth. And really since then, our program has grown and grown. And so the way that drop-in works is once or twice a week, youth drop in the evening, and it's a space where they can make friends, they can access internet resources for homework or recreational purposes. We have group activities, and the main thing that drop-in became is that youth can access and create their own leadership opportunities. So, since then, we've had many youth-led projects come out of this space. Sami, I'll let you translate and then I'll continue talking. Sure. Thank you, كاشا. احنا اخذنا توجه الحكومة الفيدرالية في آخر سنتين ان احنا مهتمين بالشباب والتوجه للشباب. فكانت الفكرة الأساسية عندنا ان احنا نقدر ازاي نعمل عملية ندخل شبابنا اللي جايين من بلاد كتير وجنسيات مختلفة وثقافات مختلفة في داخل المجتمع الكندي. يمكن بالنسبة للناس الكبار هذه العملية بتكون فيها صعوبة شوية نظرا للارتباط بالثقافات والتعليم والموروثات عند كل الناس الكبار، ولكن بالنسبة للشباب الموضوع بيكون أسهل شوية. لكن الصعوبة كانت في إن إزاي نقدر ندخل شباب للمجتمع الكندي.
فالبرنامج اللي ذكرته كاشا هو اسمه دروب ان، او انك انت بتسيب ابنك او بنتك عندنا في سكاربرو. المكتب بتاعنا في سكاربرو بيكون يومين في الاسبوع. الهدف من هذا الفتره في التواجد في الفتره دي بيكون 3 ساعات او 4 ساعات، ان هو يقدر يفهم المجتمع الكندي، ثقافه المجتمع الكندي، لان احنا هنتكلم لغته، هنديله نفس الكلام اللي بيسمعه في المدرسه، نفس الكلام اللي بيسمعه في الجامعه. هنعرفه على الريسورسز المختلفه اللي هو يقدر يستفيد منها. هنرد على الاسئله اللي بتؤرق تفكيره زي المستقبل وطريقه التعليم. طبعا مناهج التعليم وشكل التعليم في كندا بيكون مختلف عن اي بلد هو جاء منها، ودي بتكون صعوبه امام الشباب، ولكن احنا بنقدر نسهل عليه الموضوع ده. نمرة 2 كمان تواجد الشاب او الشابه في مجتمع بيكون بيتكلم لغته ومن سنه وجاي مهاجر زيه من ثقافات برضه مختلفه زيه، بيسهل عليه الاحساس بان هو مش لوحده، بان هو موجود في مجتمع فيه ناس زيه، فبيشارك الثقافه بتاعته، بيشارك احلامه، بيشارك طموحاته، بيدينا ايه العقبات اللي هو بيواجهها. احنا من خلال الدروب ان ده وبعض الانشطه زي انه بيتفرج على افلام، بيزود اللغه بتاعته، بيلعب جيمز مع اصدقاء ليه في نفس سنه. في فترات الصيف طبعا والجو بيكون كويس، بنقدر نستمتع بالخروج لاماكن جميله جدا، بنقدر نستمتع بعمل مسابقات اكتيفيتيز، منها كمان شباب بيساعدنا في ان هو يكون فولنتيرنج، يساعدنا في الشغل عشان ياخد ثقافه المجتمع الكندي. وده اللي كنا قاصدين عليه بتوجه الحكومه الفدراليه الاهتمام بالشباب، ان احنا ازاي ننتجريتهم او ندخلهم في المجتمع الكندي عشان يصبحوا هم العمود الفقري بعد كده للحياه لينا ومستقبل افضل. كاشا، you have the mic. Okay, so this kind of open structure is really great for youth who have ideas about programs or projects they want to do, and so we're very good at pivoting our work to meet emerging needs, to meet youth interests very quickly. So I'll give a couple examples of work like this that we've done. So last year a little grant opportunity came up. And the youth group said, you guys don't have anything, you have no sports programming, and we want to go out into the parks and play soccer and pass around a Frisbee. Can we do something like that? So, we got together and we wrote the grant application together. And we submitted it, we got the money, and then a couple of youth took on leadership positions, and once a week, they would organize these sports meetups, and they would we were a very large group, like 50 youth, and we would go to the park and they would mentor. It was like a peer-to-peer sports mentorship program. So they would help each other improve their sports skills. And at the end, we had a big celebration. The youth got medals. One of the leads came up with this really great idea to hand out certificates of recognition, like most improved player, most valuable player, and that went over really well. We had the whole thing catered, and the youth got jerseys, and all of this came from the youth group. This was not our idea. Another example of a youth-led initiative was this beautiful garden that we started last year. In our Scarborough office, we have this teeny tiny little backyard, and we just had a bunch of stuff there, and the youth were like, well, why don't we clear it and make something out of it? So they did. They built these garden boxes. They planted herbs and vegetables, and they took care of this garden. And with that project, with any youth-led project, anything that we do, there's always volunteer opportunities, leadership opportunities. All of our youth have gained, so many volunteer hours with us. Sami, I'm going to let you translate, and I'm going to talk about some more initiatives. Yeah, sure, Kasha. Before we can get you, خلوني أفكر حضراتكم بأن دايما إحنا متواصلين معاكم دايما كل يوم 4 من خلال صفحتكم المميزة على الفيسبوك، مركز الجالية العربية بتورونتو. لو حابين تشاركوا أصدقائكم وأصحابكم اللي هم مش داخلين معانا على الصفحة، طبعا ما تنسوش تعملوا شير للفيديو.
اللي حضرتكم بتسمعوه، او تقدروا تشاركوا بارائكم وتحطوا اسئلتكم، وتقدروا تكلمونا على التليفونات اللي ظاهره اسفل الشاشه على مدار الاسبوع على الاستفسارات المتعلقه، سواء كانت بحضراتكم الفترات السابقه اتكلمنا عن موضوعات كتير، او النهارده بنتكلم على الشباب. من النقط المهمه جدا اللي لازم نحطها في الاعتبار ان الشباب لما بيجوا على كندا، الاولاد والبنات في السن الصغير، بتكون عندهم مشكله ان هو محتاج، بيسموه في النظام التعليمي الكندي الكريدت اورز. الكريدت اورز، او ان هو يكون بيعمل حاجه مفيده للمجتمع بجانب الدراسه العلميه في المدارس، او بعد تخرجه بيكون كمان ان بيواجه بعض المشاكل في ان هو لما بيقدم على شغل بيحتاجوا منه، بيسموها الكنديان اكسبيرينس او الخبره الكنديه. وطبعا بالنسبه للمهاجرين بيكون هو طبعا ما عندوش السورس او ما عندوش المكان اللي يقدر يساعده ان هو ياخد الكريدت اورز ليه وهو بيدرس في الهاي سكول، او ان هو لما بيتخرج وبيحتاج ان هو يشتغل في اماكن تساعده على الحياه، فبيطلب الكنديان اكسبيرينس. اليوث جروب زي ما ذكرت كاشا، احنا بنعمل اكتيفيتيز كتيره جدا، بنحاول ان احنا نحط قدام الشباب المستقبل ان هم يفكروا يعملوا ايه. فكان في بعض الافكار الكويسه جدا في الفتره اللي فاتت، خلال الفتره الصيف اللي فات، عشان دلوقتي احنا يادوب بنبتدي الصيف. فالصيف اللي فات كنا بيزرعوا الباك يارد او المكتب، كان عندنا ليه جنينه خلفيه. هم فكروا ان هم فعلا ازاي يعملوا شغل كويس، وعملوا شغل هايل، والموضوع ده نال اعجاب ناس كتير. وفعلا الشباب دول حاليا دلوقتي موجودين في المجتمع الكندي، بيشتغلوا وبيكسبوا وبيفيدوا المجتمع. كمان اخر نقطه قبل ما انقل على كاشا، حابب اقول لكم ان لو الشباب الموجودين معاكم، او اللي انتوا اولادكم او بناتكم او اصدقائكم محتاجين حد يتكلم معاهم بلغته، محتاجين حد يعرفوا الحياه اخبارها ايه، ازاي يقدر يشتغل، ايه نوعيه التعليم بكره، في ايه، او عنده شهادات ودرسها في بلده وحابب يعرف ان كان يعادلها ولا لا، ارجوكم اتصلوا بينا وما تترددوش. هتلاقوا كلنا تحت ارادتكم في الرد على الاستفسارات المتعدده الخاصه باولادكم وبناتكم. كاشا، you have the mic. Okay. Yeah, if you're a young person and you have an idea for a community project, or if you and a couple friends have an idea, you can definitely start that with us. This kind of thing looks amazing on your resume. It looks amazing on university or college applications. And that encourages a lot of the youth to do that. It's also a really it's a really fun way to meet people, build your leadership skills. And whenever we get contacted by other organizations, other groups, and we often have a lot of opportunities that we can connect you with. So for instance, last year, this group called Plaza Pops, which creates these pop-up gathering spaces in underutilized parking lots in cities. They reached out to us and were like, you guys have youth. We can create some jobs for your youth because we need some staff for this project. And it was literally just down the road from the center. So we invited that group. They gave a presentation. And then afterwards, we ran, I like to call it, it was like a 2-month work permit boot camp. So we got work permits for all of the youth. We helped all of them with their resumes and their cover letters. And then in time, when Plaza Pops was hiring, 10 of our youth got jobs through that initiative. And so if you become connected with us, you can access these opportunities, and they change all the time, right? Currently, I just got a question from Murtaza, so I'm gonna Murtaza's asking about the photo contest that we're currently running. So this is really, we're having a lot of fun with this. We're getting a lot of submissions. It's open to all ACCT clients. If you're not a client, you can easily become a client. It's a very short, quick process. All you have to do is go out into a Toronto park or on a Toronto trail and take what you think is a beautiful photo.
and submit it to us. We will post it on our youth Instagram, which is ACCT Youth, and our Facebook, which is ACCT Online. We're posting that every day at 5 o'clock until next Monday, June 29. And we're going to cut off submissions at 5 o'clock. So if you send it after, we're not going to post it. But what's exciting about this is we have 3 prizes. Number 1 is $250. Second prize, $150, and third prize, $100. And the way that we're going to determine that is by the number of likes on both these platforms. So we're gonna take the likes that are on Facebook for your photo, take the likes that are on Instagram, and combine them. And youth are being very competitive with this contest. There's a couple photos that have like 400 or 500 likes. So the way to be competitive is get your friends and family to like it. Ask them to promote your photo so their friends like it. It's really exciting, and we invite everyone to participate in this. ثانك يو كاشا. دلوقتي اصبح الكلام على الفلوس، فطبعا كلنا هنركز يعني. اللي كنا بنتكلم فيه ان مركز الجالية العربية لمساعدته للشباب في الفترة الحالية، نظرا لان الجو دلوقتي اصبح كويس، فاحنا عملنا زي مسابقة خفيفة على صفحتنا على الفيسبوك. ارجوكم اللي لسه ما دخلش عليها او ان هو ما سمعش بيها الى الان، ادخل على الفيسبوك واكتب مركز الجالية العربية بتورونتو بالعربي، او تكتب ACCT Online، ACCT Online one word، او تدخل على الانستجرام ACCT Online او ACCT Youth. المسابقة هي عبارة عن ان انت بتخرج بتستمتع بفترة الصيف، بتصور لنا صور للطبيعة، صور للحيوانات، صور منظر انت شفته حاسس ان دي صورة كويسة متميزة، بتحط الصورة على صفحتنا على الفيسبوك او على الانستجرام. هنشوف اعلى صور بتاخد لايكات، اعلى صور بتاخد شير، الكومنتس، كل الحاجات المتميزة ليها جوائز مالية. تفاصيل طبعا كتير تقدروا تخشوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى ACCT يوث على الانستجرام. وليه احنا اخترنا كده؟ عشان خاطر هي دي لغة الشباب، لغة السوشيال ميديا، لغة العصر. فاحنا زي ما احنا ذكرنا لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا بنتكلم لغة الشباب، فاحنا بنشجع الناس دلوقتي ان هي تخرج تستمتع بحياتها. بس ارجوكم حافظوا على السوشيال ديستانس، ارجوكم ابعدوا عن الاماكن المزدحمه جدا لحمايتكم، اغسل ايديك باستمرار. طبعا نتمنى السلامه للجميع، ولكن ما تمنعوناش ان احنا نتفرج على صوركم لما تحطوها على الفيسبوك وعلى الانستجرام، لان مركز الجالية العربيه بيرحب بكل الناس، بكل البلاد، بكل الاجناس، بكل الاديان. احنا ليست جهه خاضعه لحد او تحت اداره حد، احنا كلنا مور ويلكم لاي حد، ان كان لونك ايه، جنسك ايه، بلدك ايه، ديانتك ايه. اشعر بالطمأنينة وبالامان تماما لما بتتصل بينا او بتتعامل معنا، لان احنا دائما وابدا هنكون متواصلين معاكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام او من خلال التليفون، ولان نشوفكم ان شاء الله لما نرجع باك في مكاتبنا الموجوده في اوتوبوكو او في سكاربرو باذن الله. هنوليكم بالاخبار على صفحتنا على الفيسبوك. كاشا هاف ذا مايك. Okay, so I'm going to talk about another ongoing program of ours. It's been happening every summer for the past 2 years. It's called Media Art for Newcomer Youth, or MENY for short. And this is a really exciting program. It's a partnership with Charles Street Video, which is a media production artist-run center downtown. And we get a lot of excitement for this program. Last year we had 70 youth apply, and there are 9 or 10 spots. And the reason why there are so few spots is because it's a very highly resourced program. And we want to put a lot of attention and time and effort and resources for each student that gets into the program. For this program, it's a culturally sensitive media art creation program that's taught by a Syrian artist and a Sudanese artist. And students have to choose whether they want to be in the photography stream or in the animation stream. And classes are in July and August. And
you're learning how to photograph. You're learning how to make an animation film using the latest Adobe programs. And while you're learning, the ultimate goal is to create your own independent project. So like a photograph or a photography series or an animation video. And then in the fall or right before Christmas, we have a big public exhibit at the Toronto Media Arts Centre. This is a professional art gallery, and we have a reception, and you invite your friends and your family, and every year we're like proud to offer like a $400 professional fee for exhibiting your work in a professional gallery, and you get a certificate. And honestly, it's an amazing program, and we need to have the funding it's contingent on funding. So we will find out in a couple of weeks if we're able to run this program. And then if we are, we will start advertising. And if you're eligible, we invite everybody to apply. ثانك يو كاشا. عندنا سؤال من نجاة منصور. نجاة بتقول ان هو can you support if we need to apply for OSAP؟ طبعا بالفعل نجاة، احنا كمركز الجالية العربية نقدر نساعد الشباب وحتى الناس الكبار في حالة ان انت حابب تقدم على برنامج الأوساب. فكرة سريعة عن برنامج الأوساب، هو عبارة عن study loan، هو لون بتاخده لأجل الدراسة. احنا بنقدر نساعد كل الناس أصدقاء المركز الجالية العربية، انك انت لما تطلب مساعدتنا بنقدر نوري لك ازاي بتقدم على البرنامج ده، وبنشرح لك البرنامج ده، وبندي لك كمان المعلومات الكافيه اللي تخليك تقدر تعرف انت كواليفايد ليه ولا لا. وبالنسبه للشباب بنقدر طبعا نساعدهم في موضوع الأوساب، وزي ما ذكرنا قبل كده في معادله الشهادات بتاعتهم الموجوده الخارجيه. بالاضافه الى ان طبعا النيو كامرز بيحتاج في بدايه اعاده التوطين ليه في كندا حاجه بنسميها الورك بيرميت او الستادي بيرميت، ده من احدى المعاملات الحكوميه. احنا مركز الجاليه العربيه طبعا افيلابل لاولادكم وبناتكم اللي نقدر نجدد لهم الورك بيرميت او الستادي بيرميت، او نقدر كمان نساعد في الاجراءات الحكوميه المتعلقه بالاميجريشن، زي حابب ابنك او بنتك عدت 18 سنه وحابب يقدم على البي ار بتاعه لوحده او يقدم على السيتيزن شيب لوحده. طبعا احنا بنتكلم على اليوز جروب. اليوز جروب زي ما احنا ذكرنا لكم ان تركيزنا الاساسي هو ان هو ازاي يكون هذا الشاب وهذه الشابه جزء من المجتمع الكندي. فلما بيتواجد في مركز الجاليه العربيه وبيلاقي ناس بتتعامل معاه بنفس الاسلوب اللي هو بيشوفه في المجتمع الكندي، بنفس لغته بنفس ثقافته، في كلاسز زي ما ذكرت كاشا ان احنا بنعلمهم ازاي يتعلموا البروفيشنال فوتوغرافرز، وازاي بيتعلموا كمان بروفيشنال ميديا ان هم يصوروا فيديوهات ويصوروا صور. الكلام ده كله بيديهم اكسبيرينس بالاضافه للخدمات الحكوميه. يعني الشباب في مركز الجاليه العربيه بيستفيد خبره، بيستفيد ثقافه، بيستفيد كمان من الاجراءات اعاده التوطين او الريسيتلمنت الموجوده في مركز الجاليه العربيه. ومش هنفكركم دايما وابدا تكونوا متواصلين معانا على صفحتنا على الفيسبوك او من خلال الانستجرام. كاشا في مايك. Okay, thank you, Sami. So yeah, we get a lot of interest from young people for opportunities for self-expression. And we've done other projects that are photography based. Last year we did this beautiful little project called Finding Where I Need to Be. We had, I think, 6 youth, and they took photographs of places in Toronto. And the idea was to show like what daily practices they do that enabled them to feel like they're finding a sense of belonging in Toronto. That also ended in an exhibit. It was at the Scarborough Civic Center. This was a project funded by Museum of Toronto. Another arts project, and actually it's currently happening right now. It's called How to Make a Film During the Plague.
which is a very cute allusion to what's going on with us in COVID, since we're all stuck at home. This is another partnership with Charles Street Video, and for this program, it's the idea is it's like DIY, do-it-yourself guerrilla filmmaking. So all you just can make a film with what you have at home and your phones. It's taught by Syrian writer and director Marcel Alid. And at the end of the program, and it's going to finish next week, each student will have made a little film. So we have one student doing a film about her life under quarantine. We have another student who is doing a video about self-esteem and self-confidence. Another student is making a promotional video for her mom's new catering business. And this one, what's nice about this one is that her mom actually is in our Walima program. And our Walima program is a women's economic empowerment program that equips the ladies with business skills, is English language learning. They study and obtain a food handling certificate. So this youth's mom went through that program, and now her daughter is making a film for her in the youth program. And their son was intermediate art for newcomer youth program last summer. So we take a very, at ACCT, we take a very, holistic approach to the whole family. And this is a really nice example of that. We have two more youth in that program. One of the boys is creating about his story, about how hard it was to settle in Toronto. And then finally, our fifth student will make a film about her experience, again, as a newcomer in Toronto. That's awesome, كاشا. احنا حابين كمان نذكركم بان مركز الجالية العربية بيكون تركيزه على الأسرة. فبمعنى ان زي ما ذكرت كاشا دلوقتي بتقول ان كان عندنا في اليوث جروب بنقدر كمان نساعد الأم والأب. مثلا المثال اللي هي ذكرته ان الأم كانت موجودة عندنا في سيشن او في جروب اسمه وليمة. طبعا مش هحرق لكم المعلومات عنه دلوقتي، استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الاربع الساعه 3 هنتكلم اكتر عن برنامج وليمه، وده برنامج رائع جدا ومهم جدا بالنسبه للنيو كامرز. والاب بنساعده في خلال ان احنا نقدر نوضب له الاوراق الخاصه بالمعاملات الحكوميه، نقدر كمان نساعد الاسره كلها في ان هي ازاي تعمل سيتلمنت في كندا. النهارده كمان عندنا بدايه ان احنا نساعد الشباب اللي بيعانوا من الاسترس او عندهم ستريس، وطبعا الاسترس موجود نتيجه ان هو ساب بلده وجاء بلد مختلفه بثقافه جديده، لسه بيدور على حياته، بيقدر يدور على تعليم في دنيته، عايز يشوف شغله عامل ازاي. فالنهارده ان شاء الله هيكون عندنا الساعه 5 تقدروا تتابعونا على صفحه الفيسبوك او على الانستجرام يوث ويل بينج. الويل بينج كمان ده من الحاجات المهمه جدا عشان خاطر الناس اللي مش بتاخد بالها بان الشباب جينا كندا فانبسطوا بالحياه في كندا. لا، ما زال هذا الشباب عنده في بعض الاسئله وفي بعض الاستفسارات، في بعض كمان القصص المتعلقه بحياتهم احنا هنفهمهم، واحنا بنجيب ناس متعلمه ومثقفه وعندها خلفيات ازاي تقدر تتعامل مع كل انواع الاسترس اللي بيعانوه الشباب. فالنهارده استنونا برضو الساعه 5 وكونوا متواصلين معنا. كاشا في ذا مايك. Okay. I heard Sami, you saying something about well-being, youth well-being. Yes. So in line with that, actually currently we're running a little mini series on youth well-being, and our guest speaker for the series is Munira Abdulwasi. She's a wave health promotion specialist at George Brown College. And actually tonight we're having our third session of this series, and she's focusing tonight exclusively on how we can all manage our stress better, which you might be doing really well, but I think we can all
I think we can all benefit from learning more about this. And we've been running this every 2 weeks. So if you're interested in attending, please just shoot me an email. I will send you a Zoom link. My email is Kasia, so KASIA at acctonline.ca. Thank you, Kasia. We have a question. Probably you can have the mic when you answer this question from Khalid Badra. Khalid بيقول, is there any update about the summer camp during the COVID-19 restrictions? لأن طبعا زي ما أنت عودتينا as usual every summer Kasia surprise us with a great and awesome idea. فطبعا خليها هي اللي ترد على السؤال وبعدين هرجع لكم اديكم الهنت اجابه السؤال باللغه العربيه. Kasia, have the mic. Sure. So we ACCT is still operating remotely. You know, as you can tell from my background and Sami's background, we are not, you know, we're not in the the physical office of ACCT. And so we can't run group activities for youth this summer. As far as we know, we have to follow government regulations, and we're not a business. So even though, you know, malls are opening up, different businesses are opening up, we're following different guidelines. So currently, there will not be a summer camp, but our March break camps were also, the activities were postponed now, but not canceled. So we had tons and tons of amazing outings planned. Like we were going to go to Sky Zone, we were going to go to a virtual reality arcade, we were going to go to the movies. We were, I don't remember what else, but they were all very exciting activities. And we still have those trips, and we're still going to take them as soon as we are able to. And as soon as we are, we're going to post all over our social media. And so, you know, our clients, you guys will be the first to know. Kasia, make me excited because when you mentioned the Sky Zone, because this is my favorite ever. Yeah? Yes, absolutely. كاشا ذكرت أصدقائنا إن طبعا إحنا نظرا لإن متواجدين حاليا بنشتغل ريموتلي أو بنشتغل من البيت، فبنتواصل معاكم من خلال الإنترنت ومن خلال التليفون في الفترة الحالية، وفعلا أنتوا وحشتونا جدا جدا جدا، ومش قادرين ننتظر لحد ما نرجع باك بإذن الله ونقابلكم زي ما بنقدر نقابلكم في مكاتبنا في سكاربرو في أوتوبوكو. بنستمتع برؤياكم وانتوا بتستفيدوا مننا، وان شاء الله هنكون متواصلين معاكم. اي نعم المولات ابتدت تفتح وده خبر كويس الحمد لله، بعض صالونات الحلاقه في بعض المحلات في بعض البيزنس، ولكن احنا طبعا متقيدين باوامر الحكومه المكاتب الحكوميه، ما بنقدرش نفتح زي البيزنس، لازم نفتح تحت اجراءات معينه وتحت اصول معينه للحكومه الكنديه. فباذن الله يعني دعواتكم ان الموضوع ما يطولش اكتر من كده، ولكن هنكون متواصلين معاكم. عشان كده بنقول لكم اخرجوا استمتعوا غيروا مود، جو كويس، حطوا صور، ادخلوا في المسابقه، منها انكم تستمتعوا بالجو، تصوروا لنا صور كويسه تخلونا متمنيين ان احنا نروح الاماكن اللي انتم بتروحوها، وكمان تشتركوا في المسابقه وتكسبوا فلوس من خلال اليوث جروب الموجود على الانستجرام ACCT يوث او ACCT اونلاين. واحنا دايما نذكركم موجودين معاكم على التليفون وعلى الايميل من يوم الاثنين ليوم الجمعه بتوقيت تورونتو الشرقي من الساعه 9 صباحا للساعه 5 بعد الظهر، وتقدروا تستفيدوا من صفحتنا على الفيسبوك انك تحط السؤال بتاعك، تحط رقم تليفونك لو انت حابب او الايميل، هنتواصل معاك فعلا هنفيدك وهنفيد اسرتك. اهلا وسهلا بكم. كاشا هاف ذا مايك. Okay, thank you, Sami. I'm going to answer Salma's question. Are there summer job opportunities for youth at ACCT? Yes, there are, but the application deadline was last Monday.
It's too late to apply. We've already interviewed many candidates, and we're going to be making a decision over the next week. So unfortunately for this summer, it's closed. But every summer through Canada Summer Jobs, and these are positions funded by the Government of Canada, we are able to offer those opportunities to youth, and also we really welcome applications from students to do their placements with us. So that is, I think that's possible in the fall. Thank you كاشا. طبعا احنا عندنا البروجكت الخاص بتشغيل الشباب، زي ما ذكرت كاشا ان كان اخر يوم للتقديم يوم الاثنين اللي فات للريزوميه، ولكن على نفس النهج احنا بنقدر نستقبل استفساراتكم والانكوايريز الخاصه بموضوع التشغيل، لان ده الموضوع اللي بيهم فئه الشباب في الفتره الحاليه. احنا كل ما بيتواجد الينا ريفيرال معين او مكان معين بيطلب شباب، بيطلب عماله، زي الفتره اللي فاتت كان في شركه كبيره جدا، طبعا مش هنقول اسمها عشان نظرا ان دي امور اعلانيه، لكن الشركه دي كانت فعلا شركه كبيره موجوده في نورث امريكا طالبه شباب. ابتدينا نتواصل مع الناس اللي حاطه الريزوميه بتاعها او السيره الذاتيه. وعلى ذكر السيره الذاتيه عندنا كمان سؤال كاشا from نجاة بتسال do we help in writing resume؟ I think ان احنا yes we can help now in writing resume، لان احنا عندنا دلوقتي اصبح settlement counselor مسؤول عن الامبلويمنت التشغيل، يقدر يساعدكم في انك انت ازاي تحط المعلومات الشخصيه بتاعتك الخاصه بالشغل اللي بنسميها الريزومي او السيره الذاتيه، او في بلادنا بنسميها السي في. بنقدر نساعدك انك انت تعمله بالطريقه الكنديه، لان ده من الاخطاء الشائعه في المجتمع، ان اي حد بيحط السي في بتاعه او الريزومي بتاعه بيتصور ان صاحب العمل او الشركه ما بتكلموش، ولكن المشكله انك انت ما حطيتش الريزومي بتاعك بالشكل الكندي او الريزومي الكنديان واي. كنديان واي في الريزومي هي اللي تقدر تساعد الشغل ان هو يختارك على الاقل ان انت تدخل من ضمن الناس في الانترفيو اللي هم عندهم انترفيو. فدي نقطه مهمه جدا. تقدر تتواصل معنا عن خلال التليفون او عن طريق الايميل باليوز جروب، تتصل على كاشا، او تقدر تتصل بمرتضى هو المسؤول عن الامبلويمنت، او انك انت تتصل بالتليفون وتطلب المساعده في هذا الموضوع، وفعلا هنحولك على الشخص المختص. كاشا. Okay, thank you, Sami. So yeah, like Sami, I think was saying, now I don't speak Arabic, so I can't know what he said, Sami, but we do have, we now have an employment program. So, the lead of that program is Murtaza Ahmed, and he can help in, preparing your resume, writing your cover letter, optimizing your LinkedIn, helping you, how you should present at an interview. That's what that's the kind of help that we can offer for resumes. Another question from Salma I will answer. She's asking about DEPCA. Before COVID, we had done maybe about 2 months or a month and a half of DEPCA classes, both in Etobicoke and in Scarborough. So we once a week we had an instructor come in, and really it was for everybody. Like, it's supposed to be youth focused, but we welcome everyone. And we would just have an hour where we practice a DEPCA sequence that he had created. And I personally had never, danced DEPCA, and the classes made me so excited. I would come home and I would go on YouTube and look at really exciting DEPCA dances, and I was like, oh my god, I would love to be, in a DEPCA group. That would just be the coolest thing. So hopefully once COVID is over and government social distancing, recommendations relax, we're definitely going to start this back up. ضمن البرامج اللي احنا بنساعد عليها برنامج الجاليات العربيه بالنسبه للاسر، كمان بنساعد في الاولاد والبنات بالمدارس، نقدر من خلال البروجرام
نساعد فيهم هم. عندنا فولنتير وناس منوعة يعني ازاي في كل البيانات انهم يعملوا لهم بتاعتهم طبعا عشان خاطر نظام يعني مختلف ودعمهم وبتاعك في كندا مختلف شويه عن البلاد العربيه او في المواعيد اللي احنا هديها لكم في المتطوعين والمتطوعين ان هم يتعاملوا على البيانات بشكل احترافي ان هم ازاي يخلصوا الامور بتاعتهم كان في صعوبات في عدم صعوبات في التدريس بالاضافه ان احنا كمان بنديهم الامكانيه للتواصل مع عالم الكمبيوتر بنقدر نعلمهم ازاي يقدر يدخل على الانترنت من خلال كلاسز بنعملها كل اسبوع للاباء والامهات وكمان بالنسبه لليوز جروب ان هو عنده الامكانيه ان هو يستخدم الكمبيوتر والانترنت حتى لو ما كانش عنده كمبيوتر في البيت طبعا بنديله الامكانيه انه يتعامل مع عالم الانترنت من خلال اشراف المتخصصين. كمان زي ما ذكر الكاش عندنا برامج حلوه جدا منها البرنامج اللي كنا بنتعلم فيه رقصه الدبكه اللبناني او الشامي دي كان برنامج حلو جدا وطبعا انا شاركت فيه بس كان يعني ما اتعلمتش كتير لان ما كنتش بحضر بشكل منتظم للاسف يعني بس ان شاء الله وعد المره الجايه هكون متواجد بشكل منتظم. كمان كان في برنامج لتعليم رياضه الكاراتيه ودي من الحاجات الكويسه جدا اللي استفاد بيها اولاد وبنات كتير. فعشان كده بقول لكم تواصلوا مع مركز الجاليه العربيه تقدر تساعد ابنك وبنتك ان هو يشوف التعليم الكندي عامل ازاي تقدر تساعده ان كانت في صعوبات في موضوع انه يخلص الهوم ورك بتاعه او يشتغل على الانترنت انت كمان او مراتك او بنتك تقدر تساعدها ان هي تاخد كورسات للكمبيوتر. عندنا كورسات كمان خاصه بازاي تقدر تقدم على الجنسيه الكنديه امتحان الجنسيه الكنديه مركز الجاليه العربيه بيعمل له كورسات متخصصه نقدر نعلمك ايه هي الامتحان بيكون موجود ازاي وايه طبيعه الاسئله وبنفهمك وبندي لك المعلومات الكافيه اللي تقدر ترد بيها على الاسئله بمعنى ان احنا الاسره مهتمين بيها من بدايه دخولها الى كندا من الامور التوطين والامور الاوراق الخاصه بالاجراءات الحكوميه. كمان الحلقات السابقه كنا بنتكلم ان احنا بنقدر نفيدكم ازاي في التقديم على فوائد الحكومه سواء كانت هذه الفوائد بالنسبه إعانة البطالة أو إعانة الإعاقة. كمان الأسابيع اللي جاية هنكون في برامج متميزة نقدر نحكي لهم عنها. مركز الجالية العربية يعتبر مركز متكامل لخدمة أسرتك بداية من رأس الأسرة إلى الأولاد والبنات في المدارس فأرجوكم تواصلوا معنا وهتلاقوا كل شيء بيؤرق تفكيركم في طبعا في فترة بداية دخولك على كندا أو إذا كنت حتى إيفن متواجد على ارض كندا وحصلت على الجنسيه الكنديه اوعى تتردد ابدا ان انت تتصل بينا وهتلاقينا كلنا متواجدين من الاثنين للجمعه من الساعه 9 الصبح للساعه 5 بتوقيت تورونتو الشرقي. اهلا وسهلا بكم في ارقام التليفونات الموجوده اسفل الشاشه ومن خلال صفحتنا الموجوده على الفيسبوك ACCT اونلاين. اهلا وسهلا بكم. كاشا هاف ذا مايك. Okay, thank you so much. Another thing that we're doing during COVID-19, I already mentioned, like we're having this youth wellbeing series with Munira Abdulwasi. And again, that's happening tonight. So please do join us if you're interested. We have the filmmaking program, How to Make a Film During the Plague. And we've also been running since the start of COVID, this casual Q&A speaker series with professionals that youth request according to their career aspirations. So these are very casual conversations that we have with various professionals. We were doing it weekly and now we're switching to when we get a couple requests for the same professional. We've had Q&As with 2 lawyers, with an engineer, with a dentist, with someone who works in investment. And we, the past 2 sessions were with students. So
The last session was with Murat Simsek, who is a political science student at the University of Toronto. And before that, we had a session with Gadir, who has actually been with ACCT for many years. And she was one of our summer students 2 years ago. She has been an active volunteer, and she just finished her program as a pharmacy assistant. So it doesn't, we don't have to welcome speakers that, that are, working. Since many of our youth are in high school, they don't know, they're trying to figure out what they should do in university. So we're very happy to have post-secondary students also come on to this chat to hopefully give you a better idea of what these programs are like, and if it's something that you would maybe like to consider for your education. That's like أولادنا بنات في الهاي سكول برنامج الخاص بيهم زي ما ذكرت كاشا عشان في الرياضية يمكن شوية ذلك المجال ده إنك بعد ما تخلص تكون أنا على الرياضية طبعا خلص البكالوريا عنها عليه الجامعة بيختلف شوية بيختلف كلية يعني عن احنا علمناها واخذناها في بلادنا. عشان كده بنعمل عمليات بنات بنقعد معاهم فترات كبيرة بنقول عن الجامعة دي. Okay, sorry, Sami, you were cutting out on my end. Okay. Okay, Ashraf is asking, is there any dive center, scuba diving in Toronto? We can take a look. I don't know how to answer that myself, because we're dealing with we're a settlement organization. But I can look that up for you, Ashraf, and I can let you know after the session. Sami, would you like to, have you spoken about the amazing computer classes that you've been running? Yes. Okay. Another thing that we run, and now the school year is coming to an end, but another ongoing program that we offer is our homework club. It's not a very huge program, but once a week, youth can come to the center and we help them with their homework. So during COVID, the way that we were really good at transitioning this to run this online. So we pair children or youth with other youth volunteers, and then over Zoom or over Google Hangouts, they help the child with their homework, and that can be as often as the child needs, and according to their schedule. So this was something very easily transitioned. So if you're watching, if you know anybody that needs help with their homework, we can absolutely support them with this. Sure, Kasha, thank you very much. طبعا أنا بعتذر إن كان في بعض technical difficulty في المايك. فأنا كنت بحكي لحضراتكم على إن إحنا بنقعد مع الأولاد والبنات مع متخصصين. المتخصصين دول بيقدروا ينصحوهم إن هو إيه المجالات والكاريرز اللي يقدروا يدرسوا فيها، لأن طبعا الموضوع ده بيكون مهم جدا بالنسبة ليكم كأسر وبالنسبة للأولاد والبنات، إن هو عاوز يفكر يدخل جامعة معينة أو يتخصص تخصص معين. الموضوع ده لازم يبتديوا من وهو في الهاي سكول أو في السنوات النهائية للهاي سكول. لازم يعمل كريدت اورز، ولازم كمان يشتغل على الأقل فولنتيرنج أو بليسمنت في المجال اللي هو هيشتغل فيه أو يتخصص فيه. فإحنا من خلال متخصصين زي ما ذكرت كاشا بنقدر نجيب سبيكرز يتكلموا معاهم، كمان بنعمل معاهم سيشنز على الجامعات، يعرف الجامعة نظامها إيه وإيه نظام التقديم في الجامعة، وإزاي يقدر ياخد الفند من الحكومة أو ياخد لون من الحكومة اللي ذكرته السؤال نجاة وقالت إحنا بنقدر نساعد، اسمه أوساب. كل هذه البرامج متواجدة عشان نقدر نساعد إزاي الشباب يخش جوه المجتمع الكندي.
فالخدمة الشباب في حلقتنا النهاردة احنا كنا مركزين عليها لأن هو ده بكرة، يعني زي ما احنا بنقول دايما الشباب هم بكرة. فاحنا طبعا بتعاونكم معانا كآباء وأمهات خلوا شبابكم يتواصل معانا ونقدر نعرف أسئلتكم ونعرف ايه الأشياء اللي هم بيهتموا بيها. واذا كان في برامج من البرامج المتخصصه احنا مش متواجد عندنا ولكن لقينا ليها احتياج بناء على احتياجاتكم وبناء على احتياجات اولادكم وبناتكم، احنا طبعا مش هنتردد ومش هنتاخر ان احنا نساعد، نجيب سبيكرز يتكلم عنه، نجيب حد يقدر يفيدنا عنه، او نقدر نعمل الهوم ورك بتاعنا او البحث بتاعنا عشان نقدر نرد على كل الاستفسارات بتاعتكم. ودايما متواصلين معاكم. وما تنسوش دايما ان احنا موجودين في هذه الفتره على صفحه الفيسبوك ومن خلال الايميلز ومن خلال التليفونات اللي ظاهره اسفل الشاشه. اليوث جروب هو خدمه الشباب، ولكن مركز الجاليه العربيه هو لخدمه كافه ابناء الاسره العربيه والغير عربيه. احنا المكتب مفتوح او تليفوناتنا مفتوحه لاي شخص كان متواجد على ارض كندا من اي بلد من اي لون من اي دين. احنا ويلكمينج لاي حد واهلا وسهلا بكم. كاشا. Thank you, Tony. So Khaled is asking, does ACCT connect youth with employment agencies? Absolutely. So if there's something that we can't do in-house, we can make any referral that you need. So yeah, the short answer to that is yes. But like I said before, we do have an employment program where we can help prep you, where we can help you with the resume and cover letter and interview skills and your LinkedIn. We can do that, but we're not we don't for the most part, unless there's like a unique opportunity or a unique project. We don't place clients with employers, but we can make that referral for you absolutely. Sami, would you like to translate? Sure. كانت كاشا بترد على سؤال من صديق العزيز خالد، بيقول ان هو هل مركز الجاليه العربيه كونكت او مرتبط بمراكز للتوظيف؟ طبعا احنا ما عندناش الامكانيه ان احنا مرتبطين بامبلويمنت ايجنسيز بعينها او متواجدين ان احنا زي امبلويمنت ايجنسيز او مراكز التوظيف المنتشره في 4 تورونتو وباقي المدن. ولكن مركز الجاليه العربيه هو بيساعدك ان انت زي ما احنا قلنا انك تكتب السيره الذاتيه بتاعتك او الريزومي بتاعك او السي في بتاعك بالشكل الكندي الكنديان واي او الكنديان ستاندرد. بالاضافه ان احنا كمان بنساعدك ان انت تكتب الكفرنج ليتر، لان في كندا طبعا زي ما انتم عارفين بيطلب حاجتين، بيطلب كفرنج ليتر وبيطلب ريزومي. فالناس بتتلخبط ما بين الاثنين او بتحس ان هما الاثنين حاجه واحده، الاثنين مختلفين. عشان تقدر تعرف الفرق مش هتعرفه غير لما تتواصل معانا، تدخل في سيشنز تقدر تعرف ازاي تعمل ده، تخلي اولادك وبناتك او انت كمان حابب انك انت حابب تعمل هذا الموضوع تتواصل معنا. احنا مركز الجاليه العربيه ولينا كمان ريفيرال او لينا نقدر نساعدك ان ننصحك تتوجه الى فين. يعني في بعض الناس بيكونوا موجودين على ارض كندا عندهم خبره معينه او عندهم حرفه معينه او مهنه معينه، ولكن للاسف هو مش عارف يبتدي منين او يروح يسال مين او يفكر ازاي او يخبط على باب ايه. مركز الجاليه العربيه هو يعتبر الليد بتاعك او يعتبر هو اللي هيقدر يدلك انك انت هتروح فين، تدرس فين، المهنه بتاعتك او الحرفه بتاعتك دي تطورها ازاي، تثقلها ازاي من الناحيه العلميه، او ان انت تروح تشتغل بيها فين. فمركز الجاليه العربيه هو دايما متواجد لخدمتكم عشان خاطر يساعدكم لحياه افضل موجوده على ارض كندا. كاشا. Okay, thank you, Sami. I forgot to answer a question from Selma earlier in the session. Selma asked, what languages do the youth speak? Is it Arabic? Our youth speak many different languages, and you certainly don't have to speak Arabic to, participate in our programming.
As you guys can probably tell, I don't speak Arabic myself. Most of my colleagues, most staff at ACCT do speak Arabic. So if there is a need to be supported in Arabic, we can do that. But I've been with ACCT for 2.5 years and running a lot of youth programming, and never once did I have a problem communicating with youth, even if their first language is not English. It's good for you to hang out, with me. You can practice your English skills. But you still have some Arabic words, ya Kasha. You can share with us what you have in Arabic. What do I know in Arabic? Okay, sure, yeah. I can do that. Okay, so marhaba. Okay, what else? Marhaba. كيفك؟ كيفك؟ مظبوط تمام هايل very good. الحمد تمام برافو عليك. احنا طبعا اصدقائنا عندنا لغات مختلفه، منها طبعا الاساس ليه هو اللغه العربيه. كاشا بتتكلم اللغه الانجليزيه. عندنا اصدقائنا بيتحدثوا اللغه الفرنسيه طبعا الفرانكفون. عندنا اصدقائنا بيتكلموا كمان اللغه البنجابيه، يمكن كان محظوظ وحضر حلقه الاسبوع اللي فات اخونا نسيم بيتكلم اللغه البنجابي. عندنا كمان في احد اصدقائنا بيتكلم اللغه الاريتريه والاثيوبيه. طبعا تنوع اللغات ده بيقدر يفيد ان احنا زي ما احنا قلنا لكم ان احنا متواجدين لخدمه كل افراد المهاجرين او الموجودين على ارض كندا، ايا كان بلدك وايا كان لونك وايا كان دينك وايا كان انتمائك. فده مش هيكون ابدا عائق انك تتواصل معنا، او هيكون عائق ان احنا نخدمك ونقدم لك الخدمه اللي انت تستحقها. فاللغات طبعا انجلش، فرنش، بنجابي، we have Eritrea, we have what other languages we have, Kasha? I missed some. What beside English, French, Arabic, Punjabi, Eritrea? I think Timothy can speak Nigerian language. Amongst the staff? Exactly, yeah. I speak Polish. My background is Polish. French, Arabic. I think we have at least 12 or 13 languages. So right now I don't know what they are, but we do offer services in many different languages. Yeah. And Kasha doesn't have any problem, by the way, to communicate with the youth because she's very compassionate, very patient. And the synergy between her and the youth group is very awesome. It's very awesome. So لو انت خليت ابنك او بنتك قدر يتواصل مع كاشا ويتصل بيها، حتى ان هو كان عنده في بعض التعوقات في اللغه الانجليزيه، صدقني ابدا مش هيحس بهذا الموضوع، لان هي she's very patient, very passionate. and كمان بتدي الالفه للشباب والاولاد والبنات ان هي تحسسهم ان هي اختهم وحد منهم، وحاسه بمشاكلهم وحاسه بتعبيراتهم. And she feels herself kind of the sister for all the youth. That's why the youth group is growing and booming. And one of the biggest projects in ACCT is the youth group because of Kasha and her team. Thank you, Kasha, for whatever you do and you're still doing and surprise us in the summer. Hopefully we get resumed soon. You're way too nice, Samit. That really warms my heart. Thank you so much. I am very passionate about this program. Everybody at ACCT, though, this is a really, honestly, a really amazing organization. And I can't say enough good things about it. Salma saying diversity is our strength at ACCT. That's true. That's absolutely true. I will answer very, very quickly the last question. Salma, again, is asking, do you take youth out for outings during the summer and winter? Yes. Outside of COVID, not during COVID, but generally we do take youth on really amazing trips. And that's consistent throughout the year. It's not just summer or winter. That's consistent. So, our biggest trip of the year is Canada's Wonderland. I don't know if it's going to happen this year because of COVID, but if it does, we will advertise a lot for it. And, whatever you guys want to do, whatever youth want to do, we try and make it happen. So if you want to go on a certain trip, if you want to do a certain project, if you want to have a certain class, whatever you want to do, let us know and we can work with you
to make that happen. Right. It was amazing. Remember, Kasha, last year we went to the soccer game. It was very fun night. It was so good, and all the youth was enjoyed. We went together. We celebrated and take pizza. The weather was so good. طبعا أصدقائي للأسف الساعة خلاص قربت على النهاية، فكل اللي يقدر نقوله لكم في آخر دقيقتين إن إحنا فعلا استمتعنا بوجودكم معانا، وإن شاء الله ما نكون في تقال عليكم في فترة الساعة وتكونوا استفدتوا مننا. دايما إحنا متواجدين معاكم إن شاء الله كل يوم 4 الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت كندا في تورونتو التوقيت الشرقي. كونوا متواصلين معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك او من خلال موقعنا الالكتروني acconline.ca او من ارقام التليفونات تقدروا تكلمونا. اهلا وسهلا بكم، وما تنسوش الاسبوع الجاي حلقه متميزه جدا الساعه 3 على برنامج وليمه. الى ان نلقاكم، ابقوا في رعايه الله. السلام عليكم. Thank you. باي باي.